இந்த Shigella infection வந்து கேரளால இப்போ ரொம்பவே ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்குன்ற நியூஸ் எல்லா சேனல்லையும் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த Shigella infection ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன? Shigella infection நீங்க கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். கேரளால ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ரொம்பவே நல்லா ப்ரிவைல் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகுதுன்னா வாட் இஸ் மிஸ்ஸிங் அவுட் தேர்? கேரளா மட்டும் சொல்ல முடியாது. இங்க as far as India is concerned, our water line systems, the drinking water that we consume, that the most common fact here is contamination of that water system. ஸோ இதோட ஆரம்ப ஸ்டேஜஸ் ஆர் ஏர்லி சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா எதெல்லாம் இருக்கு? ஹை ஃபீவர் வரலாம். இதில் வந்து இன் அடிஷன் the patient can present with vomiting as well as continuous loose motions. லூஸ் மோஷன்ஸ் எப்படின்னா வயிற்றால் போகிறது, அவங்களால அது கிராம்ப்ஸ் அப்டாமினல் வயிறு வலியோட அதை மடிச்சு வலி வந்துட்டே இருக்கும். இந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்மக்கிட்ட போதுமான அளவு ஹெல்த் கேர் சப்போர்ட் இருக்கா? எஸ், டெஃபினெட்லி. இந்த ஒரு சிம்டம் இருந்தால் கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் டாக்டர் போய் பார்க்கணும்னா எந்த சிம்டம்ஸ்? Dehydration, signs of dehydration. Street juice or packaged juice, which is safer? Actually both I may not recommend unless you verify the source of water. Biggest mistakes parents பண்ணக்கூடியது when a child has diarrhea? Ignoring the symptoms. Monsoon வரப்போகுது. So one monsoon tip for every family or every memberனா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? Monsoon tip for every family would be boil the water that you consume. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஆதன் ஆரோக்கியம் யூஎஸ். நான் உங்கள் அனுக்ஷா சுவாமிநாதன் அண்ட் வெல்கம் டு ஆதன் ஆரோக்கியம் சேனல். நம்மளோட சேனலில் இன்னைக்கு Shigella அப்படின்ற இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி தான் பேச போகிறோம். பாஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸில் கேரளாவில் Shigella இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்பவே வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் என்ன, இது எப்படிலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம். இதை பற்றி நம்ம கிட்டே இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு டாக்டர் ஆஸ்மா பிபி இணைஞ்சிருக்காங்க. ஷீ இஸ் அ கன்சல்டன்ட் ஹெமட்டோபெத்தாலஜிஸ்ட். அவங்க கிட்டே இது எல்லாத்தையும் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஸோ வணக்கம் மேம். வணக்கம். எப்படி மேம் இருக்கீங்க? ஐ அம் குட். ஓகே, எஸ், ஓகே. ஸோ இந்த Shigella இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கேரளாவில் இப்போ ரொம்பவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குன்ற நியூஸ் எல்லா சேனல்லையும் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த Shigella இன்ஃபெக்ஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன? Shigella இன்ஃபெக்ஷன் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ வி ஹாவ் லைக் பாக்டீரியா, வைரஸ், ஃபங்கஸ். தீஸ் ஆர் த ப்ராட் கேட்டகரிஸ் இதில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் பாடிக்குள்ளே. So they are notorious to cause various form of infection in the form of pneumonia cause பண்ணலாம், இல்லைன்னா fever, which is the most common thing. Viruses can cause even routine fever. Shigella bacteria categoryல உங்களுக்கு dysentery, gastroenteritisனா it can cause from the stomach to the intestine. வந்து it is affecting the entire lining as well as it is causing blood in the stools. So dysentery வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஹாரிஃபிக்காக இருக்கும் even for the patients because routine diarrhea is only passing loose stools. Okay. When blood and mucus comes in the stool, that is an alarming sign and symptom for anyone. Okay. So they will immediately report to the doctor because that is unusual finding when we have. So observation from the parents also is important, from the patient themselves reporting mucus and blood in the stool is very important finding symptom wise and sign wise to pick up that entity. ஓகே. ஸோ கேரளாவில் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ரொம்பவே நல்லா ப்ரிவைல் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகுதுன்னா வாட் இஸ் மிஸ்ஸிங் அவுட் தேர்? ஸோ ஓவரால் லைக் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி கேரளா மட்டும் சொல்ல முடியாது. இங்கே as far as India is concerned, our water line systems, the drinking water that we consume, that the most common fact here is contamination of that water system. So in the infection வந்து waterborne infection, yes, okay. You're right. So அது ஒரு point which could have cause the entire outbreak to happen. So இப்போ அந்த வாட்டர் எங்கே கண்டாமினேட் ஆயிருக்கு அது கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாருக்கும் சேலஞ்சிங் தான். ஏன்னா பாக்டீரியல் காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்ஸ் தே வில் பி லைக் மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி க்ரோயிங். ஸோ அது வந்து நேக்கட் ஐல தெரியாது எங்களுக்கு. ஸோ அது கண்டுபிடிக்கிறது டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் சிச்சுவேஷன். அவுட்பிரேக் ஹேஸ் ஹேப்பன் டெஃபினெட்லி. கேரளா as far as concerned, they are known to contain the infection within their system. They avoid as far as possible from it spreading to the neighboring states and as even to the country as such. Even during COVID also you would have seen as well as Nipah virus containment was very well managed inside Kerala. Even Tamil Nadu had done a very good job. So Shigella point of view இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது Waterborne infection நாங்கள் அப்படி தான் சொல்லுவோம். ஸோ வாட்டர் கண்டாமினேஷன்னால தான் அந்த சிஸ்டம்லேயே வந்திருக்கு. ஸோ அவுட் பிரேக்னா ஒரு ரீஜனில் கிளஸ்டர் ஆஃப் கேசஸ் ஆர் எமர்ஜிங். ஸோ அது சிம்டம்ஸ் வைஸு கண்டுபிடிக்கிறது, பேஷண்ட் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க, அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைண்டிங் லைக் ஐ செட் மியூக்கஸ் அண்ட் பிளட் இன் த ஸ்டூல் ஆஸ் டோல்ட் பை த பேரண்ட்ஸ் ஆர் த பேஷண்ட்ஸ்.
is the sign here. ஓகே. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு சம்மர் முடிஞ்சு மான்சூன் நம்மளோட தமிழ்நாட்டுக்கு வரப்போகுது. ஸோ மான்சூன் டைம்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த வாட்டர்பார்ன் டிசீசஸ் ஆர் வாட்டர்பார்ன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்குல்ல. ஸோ நம்மளுக்கும் ஷிகல்லா இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா? Chances, yes, it may happen. Like contamination from that particular source transferring to Tamil Nadu water bodies may happen. So adanala chances definitely for any infection to come inside a state or country is always there. But our management should be from the point of fecal water contaminating the water which is consumed by public, our low-lying areas where the drainage water is actually merging with the water lines. So those things need to be very early aspect we should take care of such things. Okay. We should be prepared rather than letting it happen and then patients getting admitted to the hospital as a cluster, as an outbreak, and the time the health system also gets overwhelmed. பிகாஸ் அந்த மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ரிசோர்ஸஸும் இருக்கணும், டாக்டர்ஸும் இருக்கணும், நர்சிங் ஸ்டாஃப் எல்லாமே அந்த டைமில் வந்து பாதிப்படுறாங்க. ஸோ அர்லியர் பாயிண்ட் வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெடிசின், அதுதான் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசினோட ரோல் அங்கே. ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை கரெக்ஷன் பண்ணுறது ப்ரிவென்டிவ் மெடிசின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் வந்து இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்டாக என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் சொன்னீங்க. ஃப்ரம் எவ்ரி ஹோம், எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்டில் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் பண்ணி அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும்னா என்ன மாதிரியான ஹேபிட்ஸ் சொல்லுவீங்க? கரெக்ட். ஸோ இப்போ சென்னையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆல் ஆர் யூஸ் டு கேன் வாட்டர். நாட் எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஹேஸ் ஆர்ஓ வாட்டர் ஆர் ஆர்ஓ சிஸ்டமும் சில பேர் வந்து அதிலே கண்டென்ட் இருக்கும், இது நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஹெல்த், இந்த ஹெவி மெட்டல் அந்த ஹெவி மெட்டல், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கோஸ் அரவுண்ட் இன் த நெட் இட் செல்ஃப். ஸோ கன்ஃபியூஷன் வைஸ் what as a child we have learned, our parents would have fed it in our thoughts. Boil water, பாயில் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அது ஆறின பிறகு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு குடிக்கலாம். தட் இஸ் ஒன் வே ஃபார் எனி வாட்டர் தட் இஸ் கம்மிங் இன்சைட் யுவர் ஹவுஸ் த்ரூ கேன், த்ரூ டேப் வாட்டர். தட் இஸ் ஒன் திங். இஃப் யூ ஹேவ் ஆர்ஓ சிஸ்டம் இன் பிளேஸ் தென் வெல் அண்ட் குட். அதில் வந்து ஃபில்டர் ஆகி தான் வி ஆர் ஷுர் தட் த வாட்டர் குவாலிட்டி இஸ் குட். ஸோ அது கன்சியூம் பண்ணலாம் டைரெக்ட்லி. பட் அதர் சோர்ஸஸ்லேருந்து வர வாட்டர் கண்டிப்பாக பாயில் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுட்டு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு குடிக்கலாம். Okay. So that effort has to be taken care from the parents, grandparents who are there at home, because we have kids at home who are not aware of what water they are consuming. உடனே போய் கேன் தண்ணி வந்து ஈஸியாக இருக்க சொல்லிட்டு குடிச்சிருவாங்க. ஸோ அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஹேஸ் டு பி brought into practice. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஷிகல்லா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஒரு வாட்டர்பார்ன் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இது எப்படி வந்து எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகுதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இதோட ஆரம்ப ஸ்டேஜஸ் ஆர் ஏர்லி சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா எதெல்லாம் இருக்கும்? எனி பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார் தட் மேட்டர் ப்ரெசன்ட்ஸ் வித் ஃபீவர், ஜுரம் ஃபஸ்ட்டு, ஹை ஃபீவர் வரலாம். ஃபீவர் எப்படின்னா அதில் வைரல் ஃபீவரும் சில பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க, வைரல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ரைட்டிஸில் ஃபீவர் வரலாம். இதில் வந்து இன் அடிஷன் த பேஷண்ட் கேன் ப்ரெசென்ட் வித் வாமிட்டிங் as well as continuous loose motions. லூஸ் மோஷன்ஸ் எப்படின்னா வயிற்றால் போகிறது, அவங்களால அதை கிராம்ப்ஸ், அப்டாமினல் வயிறு வலியோட அதை மடித்து வலி வந்துட்டே இருக்கும், வந்துட்டு அவங்களால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது, அந்த வலியில் அவங்க படுத்துருவாங்க லிட்ரலி. ஸோ தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட் அப் ஃப்ரம் த பெட். அந்த அளவுக்கு ஒரு பெயின், லூஸ் மோஷன்ஸு, வாமிட்டிங். ஸோ லிட்ரலி டிசேபிளிங் த patient may not be able to get up and do their routine. அந்த அளவுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து லூஸ் மோஷன்ஸில் வந்து blood and mucus, அது ஒரு ஃபைண்டிங். மியூக்கஸ்னா இட்ஸ் a slimy content. The stools can have a slime like content in the naked eye appearance, as well as blood, frank blood can come in. So அது வந்து alarming sign to be noted and to be immediate medical attention to be sought after. Apart from that, fever, loose motions, vomiting is one thing, and blood and mucus in the stool. Apart from that, dehydration is something that we tell even routinely to any pediatric patient coming to the OPD. So dehydration signs may happen if if a child has just a few episodes of vomiting, 3 to 4 episodes of vomiting, but the water intake is less. And the alavukku or 1 liter water has come out of the body, that 1 liter is not substituted in the child. Okay. Mother has failed to do it, or the baby is not able to take that water. Dehydration. So dehydration concept வந்து even for adults we have to be very aware because of the summer going around. Dryness of the mouth. The mouth may become dry. The tongue looks parched, we say. Parched na dried out tongue. Usually the tongue will be wet because of the saliva secretion happening in the body. Adu one skin becomes dry.
Okay. The skin has a very sunken appearance, the face appears or a sunken appearance, that may happen. Then the BP going down, the Okay. patient may feel giddy, மயக்கம் வர மாதிரி ஒரு feeling always, lightheadedness, they're not able to regain consciousness, they may fall also, they may faint also, leading to some other form of injury. So it has to be like really on the high alert. When patient has signs of dehydration, they have to immediately seek attention, Okay, so medical these are attention. the major symptoms. Major symptoms: fever, loose stools, blood and mucus in stools can be taken into account from dysentery point of view, and dehydration is the most alarming thing that has to be kept in mind. Okay. Before dehydration sets in, we have to take care of it. ஓகே ஸோ ஷிகல்லா இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி நான் தேடிட்டு இருக்கும் போது இட் ஹாஸ் மெயின்லி டார்கெட்டட் த எல்டர்லி குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் ஆல்சோ சில்ட்ரன். ஸோ எதனால இந்த ரெண்டு வல்னரபிள் குரூப்ஸ்க்கு மட்டும் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது மேம்? That could be the immunity aspect of the body. Children of 0 to 5 years old, they are at the phase of life when their body is getting exposed to various form of antigens. Antigens na ipo bacterial infection, viral infection, these are something that the environment is throwing at us, and our body is trying to counter that particular enemy. Okay. And it is developing immunity on the way. So that group as such is vulnerable, the pediatric age group. After 5 years of age, you see the child becomes less prone to infection, unless they have some any other underlying condition where the immunity is not up to the mark. And the mari cases romba rare da, but overall 5 years ku mela pathina children ki immunity nalla irukum. Adhe mari 60 plus the age group, when we say the senior citizens, again the immunity goes down. So immunity is the most important aspect to be paid attention to, because that is one thing that makes us prone for any infection as such. People who are in their teenage or adulthood up to the 40s 50s also, the body is oralavukku vandu manage pannom, will be able to counter any form of infection because of whatever we have got exposed throughout our life. Okay. Immunity இருக்கு பாடியில், அதனால அதை கவுண்டர் பண்ண முடியுது. பட் சேம் vulnerable age group like you mentioned, pediatric as well as elderly, the immunity is on the lower side. Okay. So overall any infection for that matter can have a more impact on these age groups. Okay. So இந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்ம கிட்ட போதுமான அளவு ஹெல்த் கேர் சப்போர்ட் இருக்கா? Yes, definitely. Every state I think is well equipped with handling dehydration. Like I mentioned, a patient landing with dehydration symptoms, they need IV fluid support. So IV fluid support is a very basic support that any patient who is landing into an emergency is always given, and can be easily handled. Okay. So like in COVID, because you may be wondering, because COVID we had shortage of oxygen cylinders. So that was because of the overwhelming response of the viral infection that the country could not handle at that point of time, and India has a huge population to cater to. So in the infection, I think we are well equipped at any state level or central level with IV fluid supplies, and even bacterial infection antibiotics are on the roll. Okay. So over the counter prescription should be avoided from a public perspective. Patients just going and buying medicine over the counter through a pharmacist, வயிறு வலி இருக்கா, வாமிட்டிங் இருக்கா, ஒரு மாத்திரை கொடுங்க, ஸ்டாப் பண்றதுக்கே மெடிசன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அது ஸ்டாப் பண்ற கான்செப்டே வந்து பப்ளிக்ல வந்து that has to go. But that is very common. Very common like practice. Diarrhoea, very dysentery common. vanda they Yes, used to take they over want to stop because they may be traveling, they have to go to office, ஒரு மீட்டிங் இருக்கா, அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை டிசென்ட்ரி நிறுத்திட்டு போனோம் அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் எல்லாருக்கும் இருக்கு. பட் அதை பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ரீடைன்ஸ் இன்சைட் த intestine. இந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு என்ன மேம் ஆகும்? பிகாஸ் இதோட ஒரு மேஜர் சிம்டமே வந்துட்டு நீங்க டயரியா ஆர் டிசென்ட்ரி வித் definitely blood. but the bacteria is going into your bloodstream. Okay. If you stop the bacterial infection inside the gut, it will spread all the more. Okay. So as long as the body is expelling it out, it's the body's mechanism to அது வெளியில் வரணும் சொல்லிட்டு ஒரு மெக்கானிசம் தான், அது நேச்சுரல் மெக்கானிசம். அது பாடி எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது, வி ஹாவ் டு லெட் இட் ரெஸ்பாண்ட். பட் சிம்டமேட்டிக்கலி போகிறப்போ நீங்கள் வாமிட்டிங் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். லூஸ் மோஷனுக்கு டீஹைட்ரேஷன் ஆஸ்பெக்ட் தான் கவர் பண்ணணும், தண்ணி நிறையா குடிக்கணும். இதில் ஓஆர்எஸோட கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது, ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சால்ட், விச் இஸ் WHO ரெக்கமெண்டட் ஃபார்முலா தான், வேறு எதுவுமே வந்து இது நிறைய கான்ட்ரவர்சி கோயிங் அரவுண்ட். யூ மஸ்ட் ஹேவ் கம் அக்ராஸ் pediatricians raising their voice against this electrolyte fluid that is coming in market,
in various brand names. So ORS WHO recommended formula which comes as a salt preparation or even liquid preparation, but you have to see whether it is WHO recommended formulation only, because that is very important to contain that salt inside the body. Okay. And controlling dehydration also, especially during these yes times. yes, and especially pediatric age group, and again elderlies, because the body immediately reacts and they get dehydrated very easily. So water intake kammiya irukku pediatric la, adults may not realize, and they may be having underlying comorbidities like diabetes irukkalam, hypertension irukkalam, avங்களுக்கு bp டக்குன்னு கீழ போச்சுன்னா they will faint also. Okay. So these are things need to be So people addressed. shouldn't treat their symptoms. No. Okay. Not over the counter definitely, which is India la வந்து அது ரொம்ப rampant இருக்கு over the counter. Even I may go buy some some medicine, the pharmacist may not even ask me are you a medico or not. So they may just give you the some antibiotic ஒரு ரெண்டு கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, இதை 2 நாளுக்கு சாப்பிடுங்க சரியாயிடும் சொல்லிட்டு. பட் அந்த மாதிரி ஐடியா we need to stop. That awareness should be there with the public. Antibiotic la major thing is you have to complete the course. எஸ்பெஷலி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனில் 2 மெடிசின் 5 நாள் சாப்பிட்ணுன்னா அது கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு தான் நிறுத்தணும். 2 நாள்ல சரியாயிடுச்சு ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க நிறைய பேர். அதனால தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகுது. அதே ஆன்டிபயோட்டிக்கு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. ஓகே, ஸோ the course வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். எஸ் யூ ரைட். ஸோ இந்த ஷிகல்லா அவுட் பிரேக்குக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆர்டிகல்ஸில் போட்டிருந்தாங்க. வாட் டஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் பிளே இன் திஸ் இன்ஃபெக்ஷன்? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் பானிபூரியே வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட் அவர் சிட்டி ஆல்சோ there may be panipuri vendors who are having that water, the tamarind water or the green water which they have prepared and brought it, but you don't know the source of the water. Yes. Has he taken a water from Bisleri? Obviously he cannot afford Bisleri water to prepare tamarind or green chutney water for you. So and the water vandu da adala main source of contamination which we consume in that panipuri. Otherwise everything else is a dry content. Right, so that is the where the vendors, street vendors supplying food to you, we may not check because it's all the taste and the presentation we are all attracted to when the food is given to us. So it may happen even in a restaurant. I'm not blaming any street vendors here. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்கே போனாலும் வாட்டர் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கான் அது தெரில. கொதிக்க வச்ச தண்ணினா குடிக்கலாம் தாராளமாக. ரசம்னா நீங்கள் வந்து ஆப்வியஸ்லி வி பாயில் அண்ட் ட்ரிங்க். சாம்பார்னா கொதிக்க வச்சுட்டு தான் ரெடி பண்ணுறாங்கன்னா அந்த தைரியத்தில் தான் சாப்பிட்றோம். பட் வந்து ஒரு ரா வாட்டர் ப்ரிப்பரேஷன் லைக் திஸ் சாட் அண்ட் ஆல் வாட் வி கெட், ஆப்வியஸ்லி they are not cooked. They are prepared just with that paste getting ready and mixing it in that water and we consume it. அப்படியே கன்சியூம் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி வாட்டர் தான் டேஞ்சரஸ் here. Okay. And tumbler water, whatever water that is given in hotel for drinking also, that also we can actually look into that. We don't know the source of that water. So in such a scenario where you have an outbreak of Shigella, there we need to look into that aspect, what the public is consuming at a restaurant level or office level. So all the water sources need to be checked and verified. Okay. Contamination risk. Okay, the last segment is rapid fire round. It is related to myths and facts. Yeah, it is related to any bacterial infection and what should everyone do. ஒரு காமனான டவுட்ஸ் மட்டும் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா, இந்த ஒரு சிம்டம் இருந்தா கண்டிப்பா யாரா இருந்தாலும் டாக்டர் போய் பார்க்கணும்னா எந்த சிம்டம் சொல்லுங்க? Dehydration, signs of dehydration. Okay. ORS or plain water, which is better during diarrhea? ORS, definitely. WHO recommended ORS formula. Street juice or packaged juice, which is safer? Actually both I may not recommend unless you verify the source of water. Packaged juices may give you more security, but date expiry needs to be verified again. Okay. So stomach infection or stomach pain இருக்கும்போது ஒரு ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணனும்னா எந்த ஃபுட்? Fried oily food can be avoided. Okay. So இந்த ஒரு ஹாபிட் இருந்தா நிறைய waterborne diseases நம்மளால தடுக்க முடியும் அப்படினா which habit? Hand hygiene. Hand hygiene. Okay. Hand sanitizer or hand washing, which is more effective? Both are medically recommended. So hospital setup hand rub யூஸ் பண்ணுவாங்க. வீட்டில் இருக்கிறப்போ டெஃபினெட்லி ஹேண்ட் வாஷ். ஓகே. பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ் பேரண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடியது when a child has diarrhea? Ignoring the symptoms. Okay. So we may feel that the child is okay as long as the child is active, but signs of dehydration டக்குன்னு அப்பியர் ஆகிறப்போ மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் மெயின் ஹைலைட் ஹியர். ஓகே. லாஸ்ட் ஒன், மான்சூன் வரப்போகுது. ஸோ ஒன் மான்சூன் டிப் ஃபார் எவ்ரி ஃபேமிலி ஆர் எவ்ரி மெம்பர்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க?
Monsoon tip for every family would be boil the water that you consume. If it is a raw water supply at your home, RO water can be consumed confidently if you are verifying the source of water. Raw water source na we have to boil and drink. ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். நம்ம இன்னைக்கு ஷிகல்லா இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு எப்படிலாம் அவுட் பிரேக் ஆகிட்டு இருக்கு கேரளாலன்றதும் பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்சோ வாட் இஸ் த மெயின் காஸ் ஆஃப் திஸ் ஷிகல்லா அப்படின்றதும் நம்ம பார்த்தோம். வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் அண்ட் வாட் டு டூ அண்ட் வாட் நாட் டு டூ அப்படின்றதெல்லாம் கிளியராக சொல்லிட்டீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷேரிங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். தேங்க்யூ.